tóm gọn về những cái phương pháp hiện nay về những cái di truyền tổ như thế nào. Thì chúng ta thấy là một cái slide này chúng ta đã nhìn rồi, tức là khi mà chúng ta quan tâm đến chuẩn bị để có một cái thai kỳ nó khỏe mạnh, và những người mà có sảy thai liên tiếp, những người mà có sàng lọc, có những cái đột biến gen, thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái sàng lọc phôi tiền tổ. Thì cái sàng lọc phôi tiền tổ người ta gọi là VCT, đó là Pre-Implantation Genetic Testing. Thì nó là một cái cũng là một cái teamwork giữa rất là nhiều những cái nơi khác nhau. Ví dụ như là bác sĩ hiếm muộn phải làm IVF, sau đó thì bên phôi học, các bạn bên phôi học thụ tinh chống nghiệm, sau đó các bạn sẽ sinh huyết phôi, tùy theo sinh huyết phôi ngày 3 hoặc là ngày 5. Sau đó thì chuyển những cái vật chất di truyền đó sang cho các lab di truyền. Thì tới đây thì các bác sĩ các cây thụ di truyền sẽ phân tích những cái bất thường này, và sau đó thì sẽ đưa đến một cái hội đồng gồm có các bác sĩ di truyền, các bác sĩ về hiếm muộn, các chuyên viên phôi học, để có thể là cùng thảo luận với bệnh nhân chúng ta nên chọn cái phôi nào. Do đó thì chúng ta có một cái gọi là teamwork rất là tốt và hợp tác rất là chặt chẽ để chúng ta có một cái kết quả là mang một em bé khỏe mạnh trở về. Vậy thì một số thuật ngữ về VCT thì chúng ta thấy là cái thuật ngữ là VCT là Pre-Implantation Genetic Testing, thì nó chia làm hai cái nhóm. Nhóm VCT A là anomaly, đó là những cái bất thường của phôi mà lệch tội dư hoặc thiếu nhiễm sắc thể. Những bất thường này chúng ta thấy là ở bố mẹ gần như là không có những bất thường di truyền. Chúng ta làm cao độ tiếp bình thường, chúng ta làm tất cả những xét nghiệm bình thường, nhưng mà những cái người này đều có những chỉ định, ví dụ như là tuổi mẹ rất lớn tuổi, hoặc là có sảy thai liên tiếp, có thất bại nhịp đổ liên tiếp, hoặc là có vô sinh cho nam, thì chúng ta sẽ có chỉ định làm BCDA. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà chúng ta biết trước, tức là chúng ta biết được những bất thường đó. Ví dụ như là bố mẹ có những cái chuyển đoạn cân bằng, chúng ta làm những sắc thể đồ, chúng ta thấy là có những cái chuyển đoạn cân bằng của bố hoặc mẹ, thì chúng ta sẽ có chỉ định làm BCT-SA. Và khi mà chúng ta bất thường vi mất đoạn thì chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm BCT-SA với cái độ phân giải cao hơn, và chúng ta sẽ làm được những chuyện đó. Và khi mà chúng ta phát hiện ra những biến gen và những cái đột biến gen nào có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé, thì lúc này thì chúng ta sẽ thực hiện cái BCTM, tức là đơn gen, những cái bất thường đơn gen. Và tiếp theo là nếu mà chúng ta có những cái nhu cầu mà ví dụ thalassemia, beta thalassemia, chúng ta có cái cặp vợ chồng có một em bé thalassemia rồi và phải truyền máu liên tục, và cái nhu cầu của em bé đó là có một cái nguồn tế bào gốc để có thể là điều trị cái thalassemia đó, thì chúng ta có thể làm cái BCT-HLA để chúng ta lựa chọn được cái phôi nào nó phù hợp với HLA của những cái em bé mà đang bị bệnh, để khi mà em bé sinh ra chúng ta sẽ giữ một máu cuốn rỗ đó và chúng ta sẽ điều trị cho những em bé sau này. Và sau này có một khái niệm đó là BCTP, đó là polygenic, đó là những cái bệnh đa gen, ví dụ tiểu đường, cao huyết áp, thì chúng ta sẽ làm thêm những cái BCTM, BTP. Vậy thì những kỹ thuật chẩn đoán chúng ta trong tay là cái gì ạ? Thì chúng ta thấy là hai cái nhóm BCTA và BCSA gần như là chúng ta sẽ có rất nhiều kỹ thuật, ví dụ BCA có Fish, Bob, Microarray hoặc là NCS. Thì bên SA cũng vậy, cũng sử dụng NCS. Do đó thì chúng ta phân loại ra hai cái nhóm biết trước và nhóm không biết trước là về bệnh học thôi, nhưng mà về kỹ thuật thì NCS có thể đáp ứng được BCA và BCSA. Thì những cái BCSA là những bất thường cấu trúc mà trên 10 mê, và chúng ta có thể phát hiện được những bất thường đó. Những bất thường cấu trúc trên 5 mê thì chúng ta phải sử dụng những các kỹ thuật đó độ phân giải cao hơn, nhưng mà kỹ thuật sẽ khó hơn, lý do là chúng ta làm trên những cái vật chất di truyền có rất là ít, chúng ta phải phân nhân đoạn lên rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì BCDM thì những bất thường đơn gen thì người ta sẽ làm một những kỹ thuật trực tiếp, tức là làm xét nghiệm trên cái đột biến mình đang muốn lựa chọn, mình muốn tìm, cộng với lại SCA, tức là những cái hồi nãy giờ không có đề cập tới, đó là những cái short repeat, là những cái đoạn xung quanh những cái đoạn đó, những cái đột biến đó
để chúng ta chẩn đoán xem có allen gấp A hay không. Tức là trong cái việc mà quá trình di chuyển, quá trình mà nhân bản nó lên thì cái vùng gen mà mình đang muốn tìm nó dần mất, ví dụ nó dần lên cái thành, nó dần lên những cái nắp chẳng hạn, thì lúc đó thì với cái kỹ thuật SDI này nó thể giúp cho chúng ta là biết được cái kết quả của chúng ta có đáng tin cậy hay không, cái đoạn gen nó có bị mất hay không. Bên cạnh đó thì có một cái loại xét nghiệm là SNP, người ta gọi là color mapping, tức là một cái bộ xét nghiệm có thể là làm rất là nhiều cái gen bên trong đó. Thì với những kỹ thuật khác như lựa chọn HLA thì họ sẽ có những kỹ thuật để làm những cái thuật về đa gen. Thì tiếp theo thì xin mời cô Cathy có thể là có những cái comment về những cái điều lưu ý khi mà chúng ta tư vấn những trường hợp BCT, và đặc biệt là trong những cái khó khăn hiện nay đó là những cái bất thường thể cảm. Dạ, trước khi đến với phần trình bày của cô Cathy thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Nhật Thanh, trưởng khoa phụ sản bệnh viện Đại học Y Dược. Xin trân trọng cảm ơn. So, in the company prior to the one I'm working for now, we were offering PGT-M first, so for monogenic disorders for the longest time. So that, in fact, we've been offering for perhaps 20 years, and we found that there were actually lots of difficulties. You would think this was easy counselling, but the first thing that we really had to encounter and acknowledge was this was a couple who had been trying to fall pregnant. They thought, like all of their friends, they would be able to have a pregnancy with no trouble. They then find out that they have fertility difficulties, and then on top of that, they find that their babies have a higher chance of having a really serious condition, and that they are the carriers. And often again, there's a lot of guilt that goes with that, and we found that that was the first thing we had to talk through to try to let them know that it wasn't their fault. It's something that happens to many people, but generally they hadn't heard of it before. They didn't feel sick, and they don't look like there's anything different about them. So we really had to deal first with mum and dad and find out how they're going. The next thing we found quite difficult was we would say, we can offer you a test, and they said, great, let's just get on with it. But it takes time actually to design PGT tests. It's not something that you can just snap your fingers and say, let's keep going with your IVF process and there'll be a test tomorrow. For most couples, there's a workup phase, and that workup can be up to 12 weeks, so 3 months that they're waiting for the laboratory to be ready to offer them a test. And that was another very difficult thing for them to understand, why we were slowing down the process they felt for them while we did that. Once we got the results, of course that was another difficult time. So PGT-M was probably a little bit easier because they had in their minds, depending on the condition that they carried, a 25% chance, or 1 in 4, they're expecting to get some embryos that can't be transferred. That makes sense. What was actually more complex was when PGT-A came in, because generally these were individuals who were going through fertility treatment for often unknown reasons, and to then test their embryos to choose one, they were quite, it was unexpected news. So what we found is that the rate of chromosome changes in embryos is extraordinarily high. So for a woman who is 30, we tell her the chance of having a baby with Down syndrome is 1 in 1,000. It's not very likely.
But actually, if you look at the embryos of a woman who's 30, those particularly day 5 embryos, the chance of finding embryos with chromosome changes is extremely high. It's often up at sort of 30% or more. And that was a shock. They would say, but I'm well, I'm healthy, I do everything right. Have you heard that story? I eat the right diet, I do all of the exercise, I look after my body, all of my family's fit and healthy. Why do my embryos have a chromosome problem? That shouldn't happen to me. You know, my husband and I, we're perfect. We make sure of that. So I found actually the hardest counselling was the PGT-A, to say, your embryos, yes, they did look beautiful. The embryologist rang you and said, these look great, these embryos. I think, you know, they look very good when I look at them down the microscope. And then you call them after testing and say, we can't transfer any of them because they all have chromosome changes, which means none will turn into a pregnancy. Then mosaic embryos came about, and let me tell you, that was probably one of the most challenging times in my 26-year career, because we had no information, no literature to fall back on to say, this is what happens when you transfer a mosaic embryo. What we started to look at was actually a bit of common sense. So we tried to put it together, and I had to say to patients, I can't prove to you that what I'm telling you is true. We're guessing at the moment, and it's going to be some years before we get the evidence. But what we started to say is, gee, we see mosaic embryos a lot in embryos in the laboratory. Maybe there's part of this that actually is a normal part of human development. And we do know, of course, different laboratory procedures can mean more mosaic embryos or less mosaic embryos. The next thing we said is, when you look at the literature, and we have a lot of literature now for children who've been born from fertility treatments, there is not an increased chance of children growing up with chromosome changes. We've not seen that in the 40-odd years that IVF has been around. Okay, so maybe there's lots of embryos that are mosaic, but they don't turn into children who have serious chromosome problems. So maybe it's not as serious as we think, or maybe it corrects itself. That an embryo, when it's transferred, maybe it starts to fix itself up a little bit. The answer is, we still don't know the absolute answer, but the things that are really important to bear in mind is the biopsy is the outer layer of the embryo. And that outer layer is what goes on to be the placenta in a pregnancy. It doesn't go on to actually be a fetus, okay? And we know from years of prenatal diagnosis, placentas can be different to babies or fetuses, and it happens often, about 2 to 3% of the time. The next thing we were able to say is, usually babies with serious chromosome changes show themselves on an ultrasound mostly, or you don't actually get very far in the pregnancy. There's no implantation, or the pregnancy is not an ongoing pregnancy, it's a miscarriage. So again, the chance, if we transfer this mosaic embryo, the chance that you will end up with a child with a very serious condition is actually quite low. Then what we tried to come up with was guidelines. So we had no guidelines at that stage, we had no literature. And we were still transferring embryos because you can't say to a couple going through IVF, just wait for 3 years, let's get some evidence, and then we'll let you transfer that embryo. The woman often doesn't have time, she's already getting too old. So we started to get the evidence. If there was a full chromosome change, like trisomy 21, like trisomy 18, we said flatly we will not transfer these embryos, because we know that those embryos could turn into an ongoing pregnancy with a seriously affected child. At first we were scared about the mosaic embryos that just had a piece of chromosome missing, and Dr. Thom raised this, those copy number variants, or just a piece. We know that is possible to survive a pregnancy, but with very serious issues.
but actually what we've learnt is those ones are not the scary ones, that they are actually fine. If you have an ongoing pregnancy, they will usually result in a live-born, healthy baby, and they have a very good chance of doing so. In fact, the same chance of an embryo that has no chromosome changes resulting in a healthy pregnancy. So we came up with some guidelines internally, and by then started writing some guidelines with the prenatal PGDIS, so Pre-Implantation Genetics Diagnosis Society, International Society. And the decision was made that we don't want to throw out all of these embryos, because then people are left with no choices, and these embryos could turn into a really healthy pregnancy and be the family that they want. You just need to triage. So of course, the best one you're going to choose is the one that does not have any chromosome changes, and or it doesn't have the disease that you were looking for either. But actually you can transfer mosaic embryos, and what we started to say was, do you look for the ones that only have a little bit, 1 or 2 cells that seem to have that change? And we also looked at the chromosome change. Was it a piece, or was it a whole chromosome? Could it be an ongoing pregnancy? At the time, PGDIS decided that the options for when you have a pregnancy with an embryo that was transferred, that was mosaic, that you could do NIPT, non-invasive prenatal testing, but bear in mind, this looks at the placenta, which is what the biopsy was as well. So you might get an answer that says there's a low chance of this pregnancy having a chromosome change, but that was the placenta, so it still doesn't absolutely reassure you on the fetus. And parents could also have an amniocentesis to check fetal cells to reassure them that there was no mosaicism remaining. In my experience, most parents will not have an amniocentesis, even when the embryo we transferred had a very high chance of, had lots and lots of abnormal cells and only a few normal ones. Most don't want to put their precious pregnancy at risk, but the recommendations really are NIPT if they choose to, knowing that this will not give them an absolute answer. Amniocentesis will be the best option, and to check the chromosomes, obviously ultrasound monitoring, but we tended to find most of our patients just chose ultrasound and continued the pregnancy, or they may have put NIPT with that. Are there any questions or